Да не обязательно. Чё? Да. Здрасте. За мной наше судно SH Диана. Вот оно примерно вот так выглядит. Вот примерно вот такой пейзаж. Мы где-то после 6 оттуда. Все выдали парки, вот такие. Мы тут погуляли, очень сильный ветер, прям пипец сбивает с ног. Солнце, городок очень прикольный, Юля была знает, в целом классно. Хоть. You can do it basically Покажу вам палубу сверху, самую последнюю, наверное. Мы уже вышли из порта, но потихонечку двигаемся вперед. Вот, вот это как-то так выглядит приблизительно. Навигация, вот у нас горы всякие разные. Вот, короче, пока что мы in progress. Вот. У вас уже, наверное, глубокая ночь. Всем привет! Сегодня утро второго дня, мы в море. И мы отбыли поздно. Картина там примерно вот такая. Качает достаточно жестко. И в целом так, ну, стрёмненько. Мы примерно в треть прошли до Фолклендских островов. Погода более-менее спокойная, хотя и качает изрядно. Вот такая примерно картина у нас сзади. Солнце, чаечки, горячий бассейн, который, кстати, закрыт. Как-то так. Это бейскэмп. Это место, где люди переодеваются и свои вещи и сапоги оставляют, а также происходит дезинфекция реагентом. Еще есть спуск в машинное отделение, насколько я вижу. Это наш дек. Коридор выглядит примерно вот так. Вот наш этаж. Это дек 5. Тут есть вот слышишь какие-то скульптурки. Это Observation Lounge, дек 7, где обычно все собираются на всякие лекции. Здесь их две. Одна здесь, другая здесь. Обе точки спора в случае какой-то там опасности есть магазин. И, собственно говоря, просторная ария для всяких разных обсуждений, показа фильмов. И там даже есть пианино. Вот, сейчас будет какая-то лекция по Фолклендским островам. Возможно, я что-нибудь еще покажу. Вот, как-то так. And also, a voyage like this is very educational. It's not about the experience, it's a part of the experience is to learn new things. It will be very educational, it's scenic, you will see wildlife, penguins, whales, and I'm sure we're going to have a good time together, all of us on board. So, I'm just saying to you now, it's not a 7-day cruise Miami to Miami. So, also keep your sea legs,
Make sure you're safe when you're walking around the vessel. Your footwear is very important. I'm sure that AJ already mentioned that. Yeah. Please avoid the high heels. I'm not wearing my high heels, so. Высаживаемся в Фолкландах. Yes, sir. Good morning. На Фолклендских островах высадились. Тут довольно пустынно, много всяких животных. Вот группа наших товарищей. И мы потихонечку идем поисследовать остров на пару часов. Вот. Но люди здесь живут, кстати, да. Их порядка 1500 людей. Официально это UK. Вот. Но они плюс-минус отдельно живут. В общем, тут довольно тепло. Градусов 15. Вот, если вы видите, там где-то далеко наш корабль. Вот. Вот тут наша группа. В принципе, overall, rocks, grass, saun. В общем-то и все. Но не холодно, нет. Нас привели к пингвинам и альбатросам. Посмотрели пингвинов и возвращаемся на корабль с остальными членами группы. В основном здесь United States, Канада, UK, Бразил. По-моему, в основном больше никого. Очень интересно. Вся wildlife на расстоянии вытянутой руки буквально. Вот. Воздух хороший, температура в районе 15 сейчас. Как-то так.
This is as good as it gets on the water, yeah? No. Don't need it. Here. Stay seated and slide. Don't stand up. Stay seated. Stay seated. And legs towards the driver. Legs towards the driver. To your right. Yes, that's the right way. Okay. Swing higher the dryer. Higher the dryer. Slide right up here. That's deep water. This is shallow. Stay seated for me, please. Yeah. Thank you. All right. Okay, come on now. Yeah. Да. Вот тут надо было надеть те штаны, конечно. Что, промок? Ну, они слегка. Высадились на другом из островов. Вот примерно такая картина. Развешиваем жилетики и идем гулять. Вот наш корабль. Очередная высадка, туристы. А вот пингвин бежит. Одинокий пингвин. Может быть, его сюда не допускают. Не очень понятно. И еще немножко пингвинов. Они совсем близко, метров 4. Мы забрались повыше и смотрим на колонию пингвинов здесь. Их очень много, пахнут они соответствующе. Вот. Вид тут примерно вот такой. Пейзажи, конечно, абсолютно неземные. Вот. Всем рекомендую сюда попасть. Еще немножко колония снаружи, то есть с высоты. Дальше заходить не очень можно. From that wind. So captain was able to park the ship fairly close to that hill that was providing a little bit of wind, shelter from the winds. So yes, it was who got a bit wet. With spray from the Zodiacs. So as the Zodiacs came away from the ship and around the front of the ship, then you may have had a bit of spray coming over, but then we were able to get closer into land and it really dropped off quite a lot. So we were able to pull off this afternoon's operation, and the team were working really hard in waders, to help bring in the Zodiacs as well. So the bridge team, the expedition team worked extremely hard. We managed to get Maybe I'll help you in the hospital. Самых смелых мечтах. Я к стыду своему, мне кажется, вообще ничего не знала.
расскажут, а что они тебе говорят? Есть в восторге? Не, ну я не особо. So where we're heading, folks, for those who can see, is the hills right in front of us here. On the left, there's a pinky one just pointing up over the ridge. That's where we start. We walk round to the one immediately in front of us. Раньше работали в каком-то Стэнли. Здесь и находится королевская то есть как, не холодно, но реально очень некомфортно, потому что ветер. Мне кажется, Рахан из «Властелина колец» выглядел бы примерно как-то так. Знаешь, туристы такой взят, сел они в тот автобус. Вот. Сейчас идем на... Every household had their allotted piece of land where they would come and dig their field out of the ground. The average house would need at least 120 cubic yards of deep clear. Зависимо. За исключением, собственно говоря, британского офиса, который выполняет всем плюс-минус с точки зрения там каких-то историй государственных. И у них своя валюта. Вот. Они даже не субсидируются по этому. Мы где-то в середине нашей прогулки идем по горам, холмам, окружающим нескольких, по-моему, битв с Соединенным Королевством здесь 40 лет назад. Soldiers. This is Argentina. How do they get them up here? Yeah. Do they have tanks or something? They had Chinooks, so they're the Oh, helicopters drop them. yeah they're the helicopter them in. Oh, wow. Yeah. They actually there were two main manufacturers of the Chinook. One was Boeing and the other was Augusta in Italy, and they had the Italian version, and I don't think they probably differed very much anyway. Прогулка закончилась. В общем, было довольно интересно. Пейзаж, как вы видите, примерно сюда. And with the blue roof coming up, that is our hospital. And the pharmacy, somebody was looking at the pharmacy, is round the back by the main entrance. And coming up on our right is the 1982 memorial. This is the memorial to all the British troops who died in the war in 1982. Вот вам немного пейзажа Стэнли. Это, кстати, госпиталь. Улица за ним — это улица Тэтчер. И, как вы видите, ни одной легковушки. Ищем тут супермаркет. Вот. Ну, довольно миленько, надо сказать. Мы вернулись, собственно, с прогулки по городу и с гор, этих с холмов. Вот тут состояние местного порта. В принципе, его довольно хорошо видно. Все вроде функционирующее, но такое. Здрасте. Итак, мы в порт Стэнли. Вот примерно так это выглядит. Все ржавое, но вполне способно принять корабль таких размеров, хотя они не очень большие, честно говоря. Вот, тут довольно красиво.
В целом, погода, как ни странно, довольно хорошая. Предыдущие несколько дней лил дождь, и была вообще земля. У нас еще не было туда экскурсии, но по идее скоро будет. Вот, как-то так. А пока мы пьем кофе снаружи. Покидаем Фолклендские острова. Направляемся в Саус Джорджия. Будем там через 2 дня. Горячий бассейн в холодном море. Правда, закрыт. Пока что. If the ice floe is big, initially they're just breaking it into smaller pieces. Eventually the ice floe is small enough so the seal is washed off the ice floe. And then they go after it. Yet another group of whales, orcas, is going for large whales. So again, cooperatively hunting in a group, they will try to press the big whale underwater so it will suffocate and drown. Ну, мы Саус Джорджия. Там где-то айсберги даже. Я правда только проснулся, с трудом отдупляю, но все же. Это Гритвикен. Единственное место, по-моему, населенное, бывшая китобойная станция. Как-то так. Очень красиво. Мы еще не высадились, но уже скоро, где-то примерно через полчасика. Вот. Вот и лед. Он прям близко. Ну, относительно близко. Все очень белое, голубым оттенком. Тут очень много птиц, рыбы, пингвинов. Если я не ошибаюсь, вот то белое — это как раз пингвинчики. Ну, скорее всего. Вот, там где-то вдалеке вы можете видеть зодиак с гостями, которые направляются на высадку. Это первая группа, мы туда не попали. У нас код желтый, в этих зеленый. В общем, там все по цвету. Почтовый офис и музей. Больше здесь, в принципе, ничего нет. Ну и остатки станции. В принципе, еще какие-то научные работы, но это не точно. Вот там вы можете видеть зодиак с очередной группой гостей. Время нахождения на берегу порядка часа. Всех чекают на biosecurity. Семена там и вот это вот все. На берегу нельзя, кроме как ногами, ничего класть. Даже нельзя ставить триподы. В общем, ничего нельзя. Да, потому что, в частности, потому что здесь свирепствует птичий грипп. И говорят, что мы увидим скоро животных мертвых. То есть он там, типа, некоторые колонии уничтожил полностью, некоторые частично. Вот, этому подвержены птицы, тюлени и прочие здесь животные. Ну, кроме рыб, наверное. Вот, как-то так. То есть, типа, тут все не так, чтобы очень хорошо. Поэтому они очень избегают переноса между островами, между колониями. И в целом, чтобы не занесли ни чужую фауну и флору, и тем более вирус. Вот, как-то вот так. Зодиак возвращается за очередной группой гостей. Зодиак — это наша группа. Там где-то впереди чекают ботинки на предмет мусора и всего прочего.
Это Сью, один из экспедишн лидерсов, специалист по морской биологии всякой северной. Yeah, and you're going to have a fantastic morning. Yeah, so you've got 1 hour. 1 hour to be ashore. So time is, we've got plenty of time this morning. So be back here at 11:25. Okay, 11:25. Тюлени вообще рядом, они никого не боятся, конечно, но приходится отходить. Мы в самой деревне. Вот остатки машин, которые используют для производства масла из китов. Oil. Или как там его? Не знаю. Масло, не масло, смазка. Ну там много чего было. Вот. Church. Вот там где-то впереди айсберг. Тут есть почта, откуда я отправил 3 открытки. Не знаю, дают или нет, потому что пишу я как курица лапы. Но, тем не менее. Вот, а сейчас надо уже, у нас час стек, и надо идти обратно на лодку. Oh, he just wants to come with us. No, you have no right. There is no place for him. Bounce in a little bit. Нас привезли обратно на корабль. Почистили нам сапоги параллельно. Вот. Сам вот персонал чистит сапоги пришедшим. You like to try? Not me, thank you. Little cold for my blood. It's actually barely. You look like you don't even care, like it's not a big deal. Not a big deal? It's Oh, it's nice, it's warm. No, it's warm. Oh, it's warm. Очень впечатляюще, надо сказать. Ну, то есть... Ну чё, подашь мне халатик? Начинаются ледники. Мы собираемся в выезд, Зодиак, не на берег, а так покататься около берега. Вот находимся мы примерно где-то тут.
возврат и другой крутой. Yeah, go ahead. Yeah, I know, but I'm waiting for you. Almost the size as their parents. Sorry? Almost have the size as their parents. Yeah, they are growing really fast. Oh my God, there's a dolphin so Yeah, but that's not so big, actually. Yeah, it's a little bit more than 1 year. Because the front start growing after 1.5 year. What's the gray one? Is that just a... That's female. That's female and she really young. Немножко расскажу об информационной системе. Это экран, который в каждой кабине, в каждой каюте есть, и они публикуют там программу. Но не только обед, но еще и программу на следующий день. Вот, например, программа на 28 число, на воскресенье. Она меняется, конечно же. Вот, но в целом это довольно удобно. Вот, тут есть как программа, только не так и меню на обед. Первый раз, не знаю, как вы, я первый раз с этим сталкиваюсь, поэтому нахожу это довольно забавно. Вот. Группа возвращается после катания на зодиаках. Скорее всего, это желтая. Точнее, нет, желтая наша, это, скорее всего, красная. Конечно, довольно забавно наблюдать глыбы льда в солнечном свете, в ярком. Непонятно, куда их катали, скорее всего, тем утесом как раз искать всякую разную живность. Я так думаю. Скоро узнаем. По итогам сегодняшней высадки не состоялась, потому что очень сильный ветер. Все отменили, две группы ушли и пришли, а вторые две не смогли. В общем, выглядит это все небезопасно, по мнению менеджмента, и поэтому operations, они это называют operations, были cancelled на полпути. Вот. Я пришел потом кофе на палубу, наблюдаю, как зодиаки загружают обратно на корабль. Сейчас покажу. Вообще здесь довольно тепло, несмотря на ветер. Вот здесь можно стоять, в принципе, в обычных штанах, просто накинув куртку и шапку наверх. Да, очень ярко солнце. Внизу уже нет, там прям до костей пробирает, несмотря на яркое. Загружают зодиаки на корабль. Вот каяки. На каяках просто плавать даже, в принципе. Встань, как-то так. Вообще это, конечно, интересное сочетание зеленых холмов, ну или там таких псевдо-зеленых холмов с белым льдом. Очень красиво. Просто области
якоре отправляемся куда-то в другое место, попозже, видимо, скажу куда. Oh, what a trip. Because when the winter is starting, then there's a lot of snow. У нас очередная выставка. Пингвины стоят, жарятся на солнышке. Ну, кстати, не тепло. Говорят, что им не очень хорошо от этого. Почему они не идут обратно в воду, не очень понятно. Метра 4 до них. Вообще положено 5. Но да ладно. Это 2 королевских пингвина. Они на самом деле не очень маленькие. Я думаю, что где-то выше колена. Не, наверное. Тусуются. Смешные. Вот 2 королевских прошли мимо бинту и даже не заметили. Даже не посмотрели на меня. Брезгуют, видимо. В общем, расстояние, кстати, между людьми и пингвинами, ну, какое-то такое, наверное. Очень близкое. Плавно вплываем в долину айсбергов, так называемую, которая тянется до самой Антарктиды. Закат. Конечно, очень-очень красиво. И довольно холодно. Итак, покидаем Южную Георгию, направляемся на Elephant Islands, и это где-то за полярным кругом, за антарктическим. Вот так. Еще день в море, и мы там.
Yes. Местная непогода. Качает довольно сильно, надо сказать. В общем, сегодня пасмурно, показывать особо нечего. Ну вот разве что вот так. Но в целом можно показать вот это. Осталось 2 градуса. После 60 посчитается, что мы пересекли антарктический круг. Добро пожаловать на Elephant Island. Island, то есть... Что-то я заплетаюсь. Я тут слегка приболел, но решил все же выйти. Это последний кусок земли перед, собственно говоря, Антарктикой. 60-я параллель, мы ее уже прошли. А температура воздуха 2 градуса приблизительно. Ну, с ветром, конечно. Не знаю. Короче, холодно. Вот. Это в целом очень... I've seen the name is probably about 2002. Brought my jacket back to the room. You got a different color jacket? What is that? Who do you know? Oh, and yours says Shackleton on it. Wow. As opposed to Polar or whatever. You think? Jeez. I wish I felt Can that. see Like this, hold on. moved on my back, it moved further up. Oh my, this is absolutely fabulous. I mean, they're actually coming up out of the water.
Скребет. Кстати, хотелось на глаза тоже в этот раз что-то надеть. Очки типа. Так, критично, но типа прям было норм. Ну еще и просто ветер вот этот со снегом. А иногда нужно смотреть в ту сторону, откуда на тебя прям ветер. Правда, тут очки, честно говоря, тоже не помню. Потому что на них все налипнет. Блин, я живой. Вот суки куда-то попрятались. Да, это далеко. The wind has blown, and the Weddell Sea is notorious for a lot of sea ice coming off the Weddell ice shelf. So what I'm about to show you, because in the past 20 minutes, of course, it's an expedition, stay flexible. Yeah, you got it, right. Flexible, flexible, flexible. So Captain just called me to the bridge about 20 minutes ago and said, AJ, look at the radar. Yeah, and unfortunately I've got a photograph of what the radar looks like, but it looks like somebody had sneezed all over it. And there was an awful lot of green. Yeah, and what the green indicates is ice. Yeah, so there is an awful lot of large icebergs and sea ice being blown at the moment out of the Weddell Sea, which means that unfortunately we're not able to get down through the Antarctic Sound into the Weddell Sea at the moment. However, we might be able to sail all the way around Gilville Islands that we're currently at in order to get down and into the area that we're looking to operate tomorrow, which might mean sailing all night to try and get into that location. So what I'm about to show you is what we're hoping to do for tomorrow. However, it is a very fluid and a very exciting situation to be in. So we are looking to continue on with operations tomorrow that I'll show you, but things may change. Okay? All right, so we've been very lucky with the weather up until this point. Yeah, and it's not the weather, it's the sea ice conditions that are really affecting what's happening. So tomorrow, we were looking at potentially going to Tay Head. Yeah, so Tay Head, notice the amount of ice that's on the beach. Okay, so, and also the fact that the beach faces, funnily enough, to the southwest.
Yeah, so this is the beach here. This is from last year, and we were here literally about 3 weeks ago, and there was an awful lot of ice in this area. Yeah, and because the wind direction today, I've got a sneaky suspicion, yeah, that a lot of ice will be blown up into that cove. So I've almost written off Tay Head, to be honest, if I was being honest. Luckily, there's other areas in which we can operate and go to. So it's very nice photos. Now you can ignore it. All right, excellent. Right, fantastic. Next photo, Paulet Islands. I haven't ruled out Paulet Islands just yet. Yeah. So Paulet Islands is a whopping great big island. Again, this is a photo from last year. Notice the lack of sea ice. Okay, right. So Paulet Islands, it's volcanic islands. It's very nice islands, but if we can't get there, it's going to be because of sea ice conditions. All right, but I haven't ruled it out. Yeah, it is an area that we are looking to attempt to get to tomorrow. Okay, so this could be our afternoon operation for tomorrow. And it's home to lots of Adelie penguins. I know we already saw Adelie penguins today at Brown Bluff. So if we didn't get to go there, at least we've seen Adelie penguins today. But we will try and get there. So what's happening for the weather tomorrow? The weather today, I would have added this today's weather forecast in there that's currently happening, but I didn't have time this evening. But there's a lot of yellow, yeah, and this yellow, it's changed from the green that we saw yesterday. Yeah, do you remember the, no, we didn't have a briefing yesterday, did we? No. So this was looking lovely and green, yeah, for today. And now it's changed, and it's looking very yellow, and the wind's coming up from the southwest, yeah, and blowing a lot of sea ice, yeah, to block our passage here into the Weddell Sea. And this is where Paulet Island is. So what we're hoping to do is actually sail all the way around, yeah, and come in from the top, yeah, from this area. So that's the plan. Does that make sense? So we're just, instead of taking the direct route that's blocked, we're going to go all the way around and come in. Okay, so this is Tay Head, and so I believe that the sea ice would have drifted too much in for an operation at Tay Head. But we will sail around and come in and see if we can do Paulet Islands tomorrow afternoon. Okay, and there are other islands and there are other opportunities, yeah, to do operations. So tomorrow is very much, yeah, a true voyage of exploration, and we're going to see what happens and see what opportunities present themselves. If we can get all the way around the other side of the island tonight, which is doable, yeah, and then we see what the sea ice conditions are like in the morning. All right. So yeah, Paulet Islands is where number 6 is. Yeah. So this has made my life in the past half an hour, yeah, quite challenging. So if anyone here still wants to become expedition leader, talk to me later. But this is where we really, like the bridge team and the expedition team, especially the expedition team, those that were on the Zodiacs today, coming back and that sea ice getting pushed in. This is where we're kind of coming into our own and really testing our skills down here, looking at the weather and the sea ice conditions and stuff. So that's the plan for tomorrow. If anyone's got any questions, come and see me at the back. Yeah, but put your trust in us, and we'll see what opportunities present themselves in the morning. Focus on having a good night tonight, and we'll see you in the morning. All right. So come and have a question. Any chats after that? Chases is that not all penguins do feeding chases. Only a few penguins do feeding chases. And where do you think they're all located? Right, they're all located in the Antarctic because food is so abundant here. So food is not limited here, but it's limited almost every place else you look at for penguins. And if the food's limited, you don't want to have to run away from your chicks or have your chicks run after you, right? Because
they'd be using a lot of energy. And so you don't want to waste energy on that. And so there's really different strategies. But here, there's just not any food limitation. So I'm sorry we didn't get to see more feeding chases today. I saw a couple, but they're just not that common. They're uncommon for two reasons. One is a lot of the Adelie chicks have already fledged. As you probably saw, they're the ones that have the white chins. And if they have black chins, they're adults. And so they're not chicks anymore. They're probably 1, 2, 3 years old. So we didn't see a lot of feeding chases there. The Gen 2 penguins have feeding chases as well. So the three species here, chin straps, Adelies, and also Gen 2s have these feeding chases. Some of you saw feeding chases in the Falklands several times with Gen 2s. So I just wanted to show you a little bit about these. If I can. Okay, so one of the questions that penguins always have, oh no, is that my ex? As you saw, penguins look alike. So how do you tell one penguin from another? And the way penguins do it is by their voice. And we've done experiments with Magellanic penguins, but the experiment that convinced me the most is we put speakers out in front of Magellanic penguin chick nests. It had 2 chicks in them. And then we played the adult calls. Chicks came out of the nest and they begged from the speakers. So there must be a paying attention just to the calls. There's 5 hypotheses for these feeding chases. And some of them, you can look at them. I mean, this is in the scientific literature, and you can say, well, that's ridiculous. But this has been in the scientific literature since like the 1930s. The first one was to promote exercise and muscle conditioning. Now, doesn't this sound like something that your parents would tell you? You got to exercise to actually have your muscles in good shape. And as you might not be surprised, that's not the reason. But that was one hypothesis. The second one is it's a response to harassment from begging chicks. Seems somewhat reasonable. So that one is one that people considered a lot. And then it was a mechanism to separate chicks from one another. And again, that seems a little ridiculous in the sense that if food is sometimes limiting, but I told you it's not limiting down here, why would you want to have your chicks spend energy separating from other chicks or whatever, instead of being able to get most of the energy and save it? So that one is questionable. And then reduce sibling competition. And you can, if you watch these feeding chases, and if we go to Paul Island tomorrow, there should be some feeding chases there with Adelie penguins. And you've seen it with Gen 2 penguins, but Adelies, you'll see them running around. And the last one is to allocate food within a brood. So these 5 hypotheses I was really interested in testing to see which one is most likely, because I couldn't figure out why penguins would do these feeding chases. So this is an Adelie penguin, and you can see the 2 chicks behind, and they're racing after the adult. The interesting thing is these feeding chases are dangerous for the chicks because they have to leave the creche. Creche is where all the other penguins are standing around. If they have to leave the creche, that puts them in the way of giant petrels and skuas and things like that. So you'd think, okay, this is a real risk for the chick. So they should only chase their parents. And mostly they only chase their parents, but sometimes the chicks are a little mixed up and they're hungry. And so they'll chase other adults for at least a period of time. Whoops, wrong way. So here's 3. Now, Adelies only lay 2 eggs, so you know those 3 chicks cannot be that poor guy's chicks. But you can see he's on the run, and you can see these 3 chicks of different size. Which ones are his, I certainly don't know. But you can watch these chases, and sometimes they'll go like more than 100 meters, running after one another as they're going along. Oops. Okay, so here's now the Gen 2 penguins. And
And you can see 2 chicks running behind this adult. Look how close he is. Doesn't want to lose that adult. And periodically the adult stops, turns around, and sees how many chicks are chasing him. And if there's only one, then he'll feed it. Okay, so here you can see, this is from the Falklands. Laura took this. You can see some of these Gen 2 penguins with 3 chicks behind it, a chick out in front. Here you can see a Gen 2 penguin feeding a chick there. So these feeding chases are really important for them to be able to be fed. Here they go after them again. Now that's very different. All of these Antarctic penguins that are not food limited seem to have feeding chases. King penguins do have feeding chases. They only have 1 chick. So what is a feeding chase for? It does seem to be to get the chick out from the mass of other penguins so it's not disturbed as they feed it. This is what Magellanic penguins do. You can see the adult is down there, and what they do is they feed usually to the right, and then they feed to the left. One of my students did his dissertation on this and basically showed that not only do they usually turn to the right and then the left, but they also, but they also are working out of their nest site, or their burrow or whatever. And so they turn once to the right and once to the left, and then they'll turn back and feed. So they can do all these fakes. And the chicks are not sure, and so they're busy trying to get food. But Magellanic penguins never run away because they don't want to drop any of the food, because they really are food limited. So feeding chases are a really good way to separate the chicks out from the creche or whatever and feed the hungriest chick. If you can imagine, if you're an Adelie penguin and you've been out to sea foraging, you don't know what your mate's done. Did your mate come back and fed the chicks, or hasn't they come back? So one of the things that these feeding chases do, it's like having 2 teenagers in the house. You come back and you have Ben & Jerry's ice cream, and you say, who wants this? And there's a big ruckus, and they chase one another around, and finally one of the teenagers gets it and eats the whole thing. Okay, so then you pull out another pint of Ben & Jerry's ice cream and say, and who wants this one? And the guy that just got the first one said, oh no, go right ahead. I've had enough. And so it's a good way to separate it, and particularly if you don't know what your mate's been doing. So they come back, these feeding chases, and then they feed one of the chicks, and of course the chick that's going to be most motivated is the one that hasn't been fed for a long period of time. So it's a good way to divide the food, and you don't get any food really dropped because you run off like they do, and then they stop, turn around, and if there's 2, they keep running. And then they stop, turn around, and if there's only 1, then they can feed it. And by going 50 or 100 meters through the colony, you're going to bound to lose one of the chicks. And so that's a really good way to reduce any competition and to make sure that you divide the food fairly equally. Have a seat over there in the front, please. Just be careful, guys. And so collectively, there are more penguins here than anywhere else in the world. Even though there's another place on the Ross Ice Sheet called Adelie. Да, снимаю сейчас. Ну, насколько их там может сделать.
Я тебя со спины снимаю. Смотри, смотри, смотри. Да, да. Вот мне одной рукой приходится весло держать. Don't get too close. Очень круто. Давай, еще Вот раз это начинаем. Только что сделали сессию каякинга. Очень круто попробовать среди льдов в Юре морского котика, то есть леопард Си. Это вот, кстати, пингвины. Третья по размеру колония в мире. Вот то, что розовое, вы видите, или коричневое, это все их испражнения. Очень красивый, короче. Итак, мы в Antarctica Peninsula. Только что сделали каякинг сессион, вернулись на корабль. Вот примерно такой вид здесь. Пара птичек даже была. Пол сейчас примерно вот такой. По нему очень просто ходить. А вот там сзади, если вы видите, такая коричневая часть, это все пингвинье хозяйство. Коричневое из-за их испражнений. Аж супер. Корабль постепенно разворачивается, мы едем к следующему месту. Положительно будем там не минуты, а через часок. Penguin, where they gonna go? They're moving south. That's why I would never take this.
So he doesn't eat them, right? He doesn't eat them. Yeah. I don't know. He eats. Yeah? Yeah, we saw first fighting with penguins, South Georgia, and eating penguin. I was a little bit surprised. Мы находимся в Deception Island. Это жерло и все еще почти действующего вулкана, так что технически это может оставаться возможный момент, хотя уже это 60 ничего. Вот примерно вот так. Очень хорошо видно. Очень красиво. Сейчас раннее утро примерно. 10-17. Вокруг иди, смотри. Плавание. Это был большой. Да, вижу. Короче, вот весь этот получается пар. Да, это... Ага. Если вы хотите долго прогуляться, то А мы успеем вот туда тоже хорошо сходить? Ну вообще до 10, да. Болгарии среднее, чем с другой стороны. Мне больше нравится, а вот Костюш нравится природа. Бразилия очень тепло. Здесь на Deception Island. Очень чумовые пейзажи, конечно, холодно, ветер. Но прям очень круто, да? Почти действующий вулкан, спящий. Вода теплая, креветки в этой воде свариваются периодически. Ну, как уже было в прошлом видосе. У нас тут где-то час 15 времени. Идем вот на хайк. Вот, наверх.
потом вот сюда посмотрим остатки Whale Station, который был decommissioned, это примерно где-то в годах 60. Как-то так. Немного остатков строений. Больше вроде как тут никто ничего не чинил, поэтому внутрь спускаться нам нельзя, это очень небезопасно. Ветра тут почти нет. Но есть куча котиков. First seals, если быть точнее. Ну и да, должна быть это видео в обязательном порядке, конечно же. Без-другого никак. Итак, мы заканчиваем свое путешествие. Сейчас мы входим в Beagle Channel. Примерно спустя часов, наверное, 5 или 4 мы должны оставаться в Шуае. И завтрашним утром, переночуем на корабле, завтрашним утром должны уже трансфером улететь в Буэнос-Айрес. Вот. Оглядываясь назад, могу сказать, что классный трип, я всем советую. Не все из этого было так, как я себе это представлял, наверное, но глобально очень хорошо. И, наверное, хотя бы раз стоит это увидеть. Рядом летают птички. Где птички? В общем, где-то она тут летит. Так, наше путешествие подошло к концу. Капитан паркует корабль, как мы сейчас видим, в порту Ушуай. Тут есть еще один круизный лайнер. По-моему, это... А, нет. Ну, неважно. Вот. В общем, мне понравилось. В целом, немножечко видов напоследок. Прямо сейчас можно видеть, как постепенно паркуется корабль за счет боковых трастеров. Не знал, что такая технология есть, но мир не стоит на